Как твое имя, отчество и фамилия? Ну, меня зовут Александр Гордон. My name is Kitty Hunter Blair. Меня зовут Дмитрий Солынский. My name is Leila Alexander Garrett. My name is Mark Lafanu. I always stutter over my surname. My name is Vida Johnson. My name is Stephanie Sandler. My name is Vladimir Goldstein. Мое имя Марина Тарковская. Это папа ушел из семьи, это для и меня, и для Андрея было большой травмой детской. Летом 43-го, а этот город, где мы жили, Юрьевец, 2 года мы прожили военных там. На вопрос, что ты сейчас собираешься делать, он мне сказал: я хочу снять фильм о нашей сумасшедшей семье. Сказал он с такой какой-то горечью. 12 September 1970. I haven't seen my father for ages. The longer I don't see him, the more depressing and alarming it becomes to go to him. It's patently clear that I have a complex about my parents. I don't feel adult when I'm with them, and I don't think they consider me adult either. Our relations are somehow tortured, complicated, unspoken. Когда в Доме кино в Москве показали «Амаркорд» Феллини, Тарковский там был на этом сеансе. Он шел из зала со своими друзьями. Его всегда окружала группа друзей. Это как король и свита. Они шли по лестнице, а я шел прямо за ним. Кто-то спросил его, что как вам «Амаркорд»? Да он мне прежде сказал: ну, я сейчас снимаю нечто в этом роде, но только лучше. Он снимал «Зеркало». This film's based on my own screenplay. All the episodes were really part of our family history. My childhood home, which you see in the film, this is a set. The house was reconstructed in precisely the same spot where it had stood before many years ago, reconstructed from photographs. My whole personal attitude towards the film's content depended upon it. It would have been a personal drama for me if the house had looked different. When I brought my mom there, who appears in several sequences, she was so moved by this site that I understood immediately it created the right impression. I strive to reproduce everything the way it was, to literally repeat what was fixed in my memory. And the result turned very strange. Могу сказать, что в семье сны часто обсуждались. Ну, вот кому-то что-то снилось, мы просыпались или начинали рассказывать или друг другу, или маме то, что приснилось. И действительно какое-то большое значение придавалось вот этим ночным видениям, можно так сказать. It occurred to me then that from these properties of memory, a new working principle could be developed, on which an extraordinarily interesting film might be built. Outwardly, the pattern of events, of the hero's actions and behaviour, would be disturbed. It would be the story of his thoughts, his memories and dreams. And then, without his appearing at all, at least in the accepted sense of the traditionally written film, it would be possible to achieve something highly significant: the expression, the portrayal of the hero's individual personality, and the revelation of his interior world. This subsequently became the starting point of Mirror. Вот помните, там есть такие места, вот где ничего не происходит. Сидит мальчик у камина. Это минут 5. Все, что там он сделал, что это непонятно. Что...
Я говорю, вот я как раз вот это никогда не думал, что я говорю, почему так долго? Ведь же? Он говорит, понимаешь, он вспоминает свою жизнь. И та, которая была, и которая будет. Это колоссальное вот воспоминание о будущем, да? Вот, да. Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону следу изгиба Вороны, в километре от хутора, где мы жили тогда, до войны каждое лето, и через глухой дубовый лес уходила дальше, на Тамшино. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда. Принято считать, что в зеркале три слоя. Сон, реальность историческая, то есть довоенная, и реальность современности, ну, того времени, начала 60-х годов. С моей точки зрения, зеркало все целиком является сном, все целиком находится во сне. Потому что весь фильм организован по законам логики сновидения. Там время и пространство строятся так, как строится время и пространство внутри сновидения. Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же сон. Он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором я родился 40 с лишним лет тому назад. I think Tarkovsky is interested in dreams because he is very interested in reflecting his character's inner world. He doesn't cue in the dreams as dreams the way a Hollywood film would. The viewer has to find his or her way into the dream and begin to realize that it's hallucinations, it's projections, it's recollections. In English, you talk about having a dream. In Russian, it's видеть сны, to see, to visualize a dream. His dream worlds are also very tactile. They're not ethereal and dreamy. Вот это там есть какие-то внутри шумметра, есть тоже музыкальная какая-то подложка, которая не выпирает, но которая создает настроение. Вот это тоже впервые, это больше никто никогда об этом не просил, Тарковский как раз говорил, что ему нужны одушевленные шумы. Не просто звук ветра, а что-то вот, чтобы мне ушла душа. Ну, это как ветер есть ветер, там все записано замечательно, но ничего своего не несет. Но если ты подложишь оркестр, такой же фактуры, как этот ветер, но только он должен там очень осторожно быть, может чуть приблизиться, тут же исчезать, чтобы человек не понял, что это такое, чтобы не отвлекать. Вот это оказалось одушевление, то, что ему надо было. Вот такие тонкости в этой истории. Такой мир теней, безусловно, который вот мы никогда не слышим, который вдруг возвращается к нам через искусство. Вот таким вот историей. Для поколения Тарковского война началась, когда ему было 9 лет. Потому что папа ушел на фронт и вернулся без ноги с фронта. У всех родителей воевали. У меня мой отец воевал, моя мама воевала. Мой родной отец, Виталий, работал на Мосфильме. Как только началась война, его забрали в армию, и он через 14 дней
погиб. Он попал в окружение, и все, ни слова, ни привета, ни откуда, ничего. Их попал в такой в немецкий котел, это называлось. After 2 weeks, dead. The filmmaker shares with his audience things which are from his own biography, from his own life, being in the countryside during wartime and just having your mother to take care of you. In the scene of the heroine's chance meeting with a stranger, it was important that after he leaves, some sort of thread should be drawn to link these two, who seem to have met quite by chance. Had he turned as he was walking away and glanced back at her expressively, it would all have been sequential and false. Then we thought of the gust of wind in the field, which attracts the stranger's attention because it is so unexpected. That is why he looks back. Biographically, his own father is actually registered in the film as sound. So his father is present, his father, the poet Arseny Tarkovsky, present in the film, reciting, reading 4 of his poems. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье, одни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владенья с той стороны зеркального стекла. What the Tarkovsky, the filmmaker, wants to take from Tarkovsky, the poet, is the mood and the rhythms as much as anything else. The poems that were chosen, they are elegiac, and in that sense, they are perfect for this tonality of loss. They're weirdly mismatched even to what is in fact going on. The first poem, First Meetings, Первое свидание, that poem ends with the image of a madman and a razor. И птицам с нами было по дороге, и рыбы поднимались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. So it ends with this quite violent notion of almost rupture and of sort of a cut, literally a cut, the idea of somebody holding a razor. Чего? That unexpected contrast of intense emotion with something else which is going on the screen that I think Tarkovsky, the filmmaker, wanted to get at. It's pantheistic. The sense which Tarkovsky definitely tries to capture, maybe film is the best way to capture it. Many things happen at the same time on the screen. Water, and the rain, and a human being is there. Things go on. We are part of this kind of bigger ocean of dreams, bigger ocean of life. And this is amazing vision. One of the things I find completely riveting with a mirror is the idea of it reflects everything, but at the same time it reverses everything. And it's an invisible surface. And it sucks in, I mean, it absorbs whatever its face is. And at the same time, it's a very brittle surface. At some point in Solaris' Snout, when he's dismissing science, he says, we don't need new worlds. What man needs is man. We need a mirror. And in Mirror, he has these dual identities who overlap and who contradict each other and contradict themselves, which is what we all do. 26 January 1973. There are 2 kinds of dreams. In the first, the dreamer can direct the events of the dream as if by magic. He is a master of everything that happens or is going to happen. He is a demiurge. In the second, the dreamer has no say. He is passive. He suffers from the violence done to him and from his inability to protect himself.
What happens to him is exactly what he doesn't want. All that is most horrible and painful, as in Kafka. The dreams are structured like a film, if you wish. Then he recognized it, that, you know, there is certain kind of particular pace, which is not quite realistic, but the dream can develop in a particular very slow or very fast. And they have their own logic, which is not quite the logic. And they sometimes can be black and white, sometimes they can be colorful. It's a visual experience. It was very important for him. When he was thinking about his films, he tried probably to structure it. If you read about dreams, they are more or less brain work as we try to come to terms with the world. He wanted, I suspect, his audience to be engaged in that. A different way of looking at the world, new insights, new kind of vision. So dreams are a very good mechanism to do that. Dreams tell you something about the subject of the person who dreamed them. They also probably reveal something. It's a revelation not about the subject, but maybe about the world. Это не сон автора фильма, режиссера. И это не сон героя фильма, а это сон кого-то третьего, которого я называю спящим. Есть вот какой-то человек, которого мы не видим. И вот его сон мы видим. Да. Алексей? Здравствуй, мам. Что у тебя с голосом? Ты не здоров? Да ничего страшного. Ангина, наверное. Я тут 3 дня вообще ни с кем не разговаривал. Мне даже показалось, что хорошо помолчать. Все-таки слова не могут передать всего, что человек чувствует. Они какие-то вялые. Ты знаешь, как странно. Я тебя только что во сне видел. Как будто я еще ребенок. Кстати, мам, а в каком году от нас отец ушел? В 36-м или 37-м? Ну, во-первых, в 35-м. А потом зачем тебе все это? А пожар? Ну, помнишь, когда сеновал сгорел на хуторе? Все тогда же, в 35-м. Ладно, ты мне голову заморочил. Я, собственно, вот что. Ты знаешь, Лиза умерла. Какая Лиза? Ну, Лиза. Лизавета Павловна, с которой мы в типографии работали. Ну, на Серпуховке. О, Господи. Когда? Утром сегодня, в 7 часов. А сколько сейчас времени? Сейчас, собственно, что? Около 6, наверное. Утра? Что с тобой? Вечера, конечно. Слушай, мам, что мы все время ссоримся, а? Ну, в конце концов, прости меня, если я виноват. We shot a few frames of the printing press scene in slow motion. It is barely perceptible. We made a point of doing it very delicately and carefully, so that the audience would not be aware of it straight away.
but just have a vague feeling of something strange. We were trying to bring out a state of mind through means other than acting. До смерти Сталина, конечно, ничего не говорилось. Ни о лагерях, ни о посаженных друзьях, которые были по тюрьмам, ни о родственниках, которые сидели в лагерях и где-то гибли. Что-нибудь случилось? Да нет, ничего страшного. Нет, ничего страшного, конечно, нет. Я просто хочу посмотреть. Может быть, я ошибаюсь? Нет, то есть я не ошиблась. Та сцена, когда подруга обвиняет маму. Прекрати цитировать и объясни, я не понимаю. Да вся твоя жизнь. Это принеси воды, да подавай башмаки. Конечно, мама не была той женщиной, которая приказывала что-то ей подавать. А что касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными. Когда родители не знали, что за фильм снимает их сын, и они с некоторой тревогой ждали результаты съемок. И, в общем-то, они не были в восторге от того, что увидели. I thought I was making a film about myself. Only when I finished the film, I understood it was not about me, but about my mother. I myself thought that he should have had a wife like Margarita Tereshkova in The Mirror. In his private life, he had to overcome something with his family. Я всегда говорил, что ты похож на мою мать. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да? А почему же с ужасом? Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. He left his first wife, Irma Rausch, and I think he understood what trauma he brought to the first child. And that trauma, history repeats itself, was brought to him when his father left them. And then he repeated that. So with the second wife, I think he probably swore to himself that I would do anything, I will tolerate anything, but I don't want to make my second son unhappy. Даже когда я просто вспоминаю и детство, и мать, то у матери почему-то всегда твое лицо. Вдруг картина Леонардо да Винчи, да? Значит, я спросил, вот что это значит? Я говорю, он говорит, что он хотел в то время, еще в то время, когда мы работали, кинематографу еще не было 100 лет. Но он говорил, что ему хочется, чтобы у публики, кино, все, кто смотрит его работы, возникло подспудное желание такое же древнее искусство, как литература, театр, музыка. Как бы подсознательно возникали эти связи, тысячелетние, глубокие. Так что все у него глубоко все продумано. There are two things about Leonardo's images that are arresting. One is the artist's amazing capacity to examine the object from outside, standing back, looking from above the world. The other is that we cannot say what impression the portrait finally makes on us. Do we like the woman or not? Is she appealing or unpleasant? This is charm with a negative sign. The face could seem perfidious, subject to base passions. There is something inexpressibly beautiful about her, and at the same time repulsive, fiendish. Tereshkova, the actress who's playing this role, is so phenomenally gorgeous. You could argue that the film treats this beautiful face the way it treats everything else in the film. Нет, а мы с ней действительно очень похожи. Вот уж ничего общего. The interiors are fetishized and rendered beautiful as powerfully as she is. We needed the portrait to introduce a timeless element into the moving pictures,
and to match our heroine. To emphasize in her and in the actress, Margarita Terехova, the same capacity at once to enchant and to repel. А ты ни с кем не сможешь жить нормально. Вполне возможно. Не обижайся. Ты просто почему-то убежден, что сам факт твоего существования рядом должен всех осчастливить. Угу. Ты только требуешь. Это, наверное, потому что меня женщины воспитывали. He did have very traditional attitude towards women and complex attitudes. He has this complicated relationship with his mother that comes out in a lot of his dreams, and with the image of the wife, who is not very often a kind of positive character. So he was very spoiled, monstrously spoiled, in fact, very selfish. And they all absolutely loved him, all the family loved him. He was surrounded by doting sister, doting mother, doting grandmother. And of course, his father leaving probably mattered more than any of that, I think. I'm sure it did, because he absolutely loved his father and admired him more than anything or anyone, I think. At the same time, he'd been dumped. They'd both been dumped by the father. But what is amazing is how sound his approach is in terms of how do you make this hideously flawed and cruel world? How do you combine a picture of that and the world being unbelievably beautiful and interesting? His artistic intuition seems to me impeccable. Приехал на съемочную площадку «Зеркало» в сентябре 1973 года, потому что я тогда писал статьи для журнала «Искусство кино». И я приехал к тому, чтобы поговорить об этой работе и о том, чтобы он дал иллюстрации для журнала. Ну, Оля Суркова, кстати, подсказала мне адрес, где они находятся, в Тучково, Подмосковье. Я сел на электричку и приехал туда. Попал на съемочную площадку. Это было удивительно. Сцена происходила в лесу, возле дома, который в «Зеркале». Старый деревянный дом. Это сцена с маленьким мальчиком, который там бегает по этому лесу. И когда я иду по площадке, мне кто-то кричит: «Осторожно, не наступите на зеркало!» Какое зеркало? Фильм назывался «Белый день». Еще никакого зеркала не было в помине. Никто не знал, что он потом будет называться «Зеркало». Я смотрю, и я вижу, что под деревьями, это лес, под деревьями стоят зеркала и лежат в траве. Это какая-то очень сложная мистическая тайна. Для чего-то ему было нужно, чтобы под деревьями лежали эти зеркала. Старинные зеркала из тех, которые потом в последнем эпизоде «Зеркала» висят в комнате, когда он там с птичкой. Летом 43-го была прорвана блокада немецких войск, и по Волге, а этот город, где мы жили, Юрьевец, по Волге шли пароходы с людьми из Ленинграда. Пароход с детьми, они пристали к этой пристани, этот пароход, и детей поместили в школу. Мы там с Андреем учились. И вот сказали, что привезли ленинградских детей, и их поместили в школе в этой. И вот мы все побежали их смотреть к окну. И вот это впечатление, мы увидели этих изможденных абсолютно детей, только одни глаза вот на лицах были. Вот. И, конечно, Андрей это запомнил, и поэтому... Документальные кадры входили в это время в другие фильмы, в художественные. А вот то, что он показал испанцев. The scenes of the Spanish Civil War, and somehow Tarkovsky manages to take moments that are not, of course, filmed by him, that belong to the archives, and yet turn them into something Tarkovskian.
And that sequence, which ends with when the child turns and looks at the camera, and it's Kutepin Tarkovsky asking her to do it. He does pick liminal representations. It's not easy to figure out what is actually going on. You know, why did the children leave, etc. And so you have to construct your own story of the war out of his documentaries. Это все создавало всю историческую многослойность времени и повествования. Кстати, команда этого стартостата через, по-моему, 2 года погибла после вот этого облета. Сказал солдат, бредущих в Крыму. Там моей музыки, не знаю, фильм идет 2 часа там с лишним, ну, может, минут 10. Хотя там есть один эпизод, который я считаю как своим достижением, это проход через Сиваш. Помните, когда солдаты идут. Вот. Это огромное время для кинематографа, где кроме музыки и вот шлепания солдат по воде ничего нет. Это мы никто никогда не видел. Это никто никому не давал. Это было запрещено. I had to look through thousands of meters of film before hitting on the sequence of the Soviet army crossing Lake Sivash. And it stunned me. I had never come across anything like it. There was a record of one of the most dramatic moments in the history of the Soviet advance of 1943. An enormous footage of film showed one single event continuously observed. Clearly filmed by an outstandingly gifted cameraman. It was precisely this episode that the chief of the state cinema wanted me to take out of the film. In the shots were simply people. People dragging themselves knee-deep in wet mud through an endless swamp that stretched out beyond the horizon, beneath a whitish flat sky. Hardly anyone survived. The boundless perspective created an effect close to catharsis. Later I learned that the army cameraman who made the film was killed that same day. There came onto the screen an image of overwhelming dramatic force, and it was mine, specifically my own, as if the burden and the pain had been borne by me. The scene was about suffering, the price of so-called historical progress, and its innumerable victims from time immemorial. It was impossible to believe for a moment that their suffering was senseless. The newsreel had aesthetic qualities that built up to an extraordinary pitch of emotional intensity. I knew that this episode had to become the very essence, heart, nerve of this picture that had started off merely as my intimate lyrical memories. The images spoke of immortality. My father's poems gave voice to their ultimate meaning. Потому что сейчас жалуется, что новое поколение как бы совершенно перестало вообще ощущать это. Ну, не знаю, сколько. Конечно, это не может быть, чтобы не ощущали. Ведь смотрите, в зеркале в качестве зла выходит не только война с фашистами. В зеркале показана китайская хроника, китайский хунвейбин. Это был конфликт пограничный, потому что остров находился на реке Амур, и каждая из стран, и Советский Союз, и Китай претендовал на собственность, на владение этим островом. В Даманске когда начались там события, у нас реально по телевидению их показывали все время, каждый день, что вот там то это пришло, это пришло, это пришло. Он просто смонтировал там, сжал время, а так это были известные кадры. Что как-то у меня
мне Андрей сказал, что он нашел замечательную хронику вот этого события на острове Даманском. И Андрей говорил, меня поразило лицо солдата, который стоит спиной к этим беснующимся хунвейбинам и который ожидает удара в спину каждую секунду. Это в зеркале вообще просто, где нападение китайцев на остров Даманский. Вот это просто такое реальное, чуть война началась. Но вот это и есть, вот, может быть, некое отражение вообще прошлой войны, которая могла предстоять. Проход по Сивашу – это как раз воспоминание о прошлых катастрофах и будущее, которые грядут. Что они же дальше, 20 век будет это мир достижений каких-то невероятных технических и мир счастья. Он стал самым жестоким, а 21 еще более жестоким. Сцена с учителем военного дела. Конечно, такого случая не было. Был действительно какой-то раненый человек, который пришел с фронта, и он преподавал военное дело в этой школе, в этом городе на Волге, где мы были в эвакуации. Андрей стрелял в тире, тир там в фильме присутствует. Вот. Тогда были сильные морозы, это была зима, действительно, как вот в этом фильме. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня, как нить, по свету не вела. Там мальчик, который бросает эту учебную гранату, не очень хороший поступок. Мальчик поднимается, ему на голову садится птичка. Человек, мальчик, который пострадал, который несчастен, ему даже Господь Бог прощает этот грех. Вот он совершил такой неблаговидный поступок. Ну, конечно, сцены с гранатой там никакой не было. Это все было придумано Андреем. Он хотел рассказать о героизме этого военрука и хотел простить этого мальчика. Это, конечно, его ужасало. Мальчик из Ленинграда. Произведение живет самостоятельно. И потом есть ощущение, которое проникает через века. Вот они как раз обладают такой мощью, силой. И вот это, я знаю, система резонанса. То мы не принимали участие ни в одном из великих событий, которые ее потрясали. Но у нас было свое особое предназначение. В общем, эти связи таинственные, и сны оттуда же все. Это вот мир, который, возможно, соединяет и мир иной такой, да, и вот реальный, еще мир снов есть. Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. Из письма Пушкина Чадаеву, 19 октября 1836 года. Иди, открой. И вот я еще один вспоминаю эпизод, где вот появляется женщина, вот где она исчезает. Там вот такое, он сказал, нужно пятно, никакой музыки не нужно, только нужно звуковое пятно. Я какой-то придумал очень сложный. Там, это один звук, который идет там минута. Но туда накручена масса еще все внутри. Как, знаете, как кристалл смотришь, да, он весь вращается. Вот это я хотел добиться этого эффекта. We wanted the sound to be close to that of an earthly echo, filled with poetic suggestion. To rustling, to sighing. The notes had to convey the fact that reality is conditional. And at the same time, accurately to reproduce precise states of mind. Who is this older woman sitting over there, asking him to read the letter from Pushkin? For me, she was a person from there, who represents a continuation of certain cultural traditions.
Simply put, it is precisely this woman who mends the torn thread of time. She restores it in a cultural, spiritual sense. It's a bond between modern times and the times past, the time of Pushkin, perhaps. Приходила какая-то, не в ту квартиру попала. Сны это как бы считается это нереальность, да? А вот эти вот примеры телекинеза, телепатии, все это как раз вот есть мост между тем и другим миром. Tarkovsky spoke to me all the time, every day, about his dreams. There might be a bridge between normal and paranormal, the whole idea of dreams again. They're not quite of this world, they're not quite logical. They obey different laws. There might be something super kind of natural by the way things unfold in the dream. So I'm not surprised that he was interested. A lot of people took it seriously. And I think it's a natural response to this positivism, to materialism of the Soviet era. Во-первых, я должен сказать, что он был верующим человеком. Tchaikovsky did go a bit further. And there are all sorts of things that he believed that you or I probably wouldn't believe. I'm not talking about the Christian faith here. I'm exactly talking about strange, miraculous bits of telekinesis and mind reading and telepathy and so on. Of course, he was completely fascinated by that and bought it, I would say. О каких-то чудесах мы не говорили, но вот что-то рассказывал. Тем более сама тематика фильмов говорится, что, конечно, он жил на два мира абсолютно. The miraculous, the supernatural, all that stuff was incredibly important in his soul. It was. I mean, I think you have to be a little bit friendly to the miraculous to understand Tarkovsky or to appreciate Tarkovsky, put it that way. Appreciation being more important than understanding. He always used to say that his preferred audience was children, because children have this kind of marvelous ability to sort of believe 6 miraculous things before breakfast. When we had only 400 meters of film to go on Mirror, some 13 minutes of screen time, the film still did not exist. The narrator's childhood dreams had been decided and filmed, but even these did not give the film a unified structure. There were some 20 or more variants. I don't just mean changes in the order of certain shots, but major alterations in the actual structure, in the sequence of the episodes. At moments it looked as if the film could not be edited. The film didn't hold together, it wouldn't stand up. It fell apart as one watched. It had no unity, no necessary inner connection, no logic. And then, one fine day, when we somehow managed to devise one last desperate rearrangement, there was the film. The material came to life. The parts started to function reciprocally, as if linked by a bloodstream. And as that last despairing attempt was projected onto the screen, the film was born before our very eyes. For a long time, I still couldn't believe the miracle. It was a serious test of how good our shooting had been. Time itself, running through the shots, had met and linked together. When I finished making Mirror, childhood memories, which for years had given me no peace, suddenly vanished, as if they had melted away. And at last I stopped dreaming about the house where I had lived so many years before. To interpret a character's state of mind, something must always be left secret. The made-up episode is the illness of the narrator, the author, whom we do not see on screen. Ничего. Все обойдется. Все будет. These are recollections of a dying man, weighing in his conscience the episodes he recalls. In terms of a person's spiritual experience, what happened to him yesterday
may have exactly the same degree of significance as what happened to humanity 1,000 years ago. July 1974. Yesterday, Yermash rejected Mirror. He talked such rubbish. It was obvious that he had not the slightest understanding of the film, nor of why he was rejecting it. What else could one expect of them? Но Андрей шел на какие-то мелкие уступки. Те моменты, которые для него, те эпизоды, которые для него были очень важны, он отстаивал просто с такой с необыкновенным силой. Это касается, в частности, сцены элевации матери. Ничего. Успокойся, ничего. Все будет хорошо. Андрей написал письмо министру кинематографии Ермашу. Андрей пишет, что Филипп Тимофеевич, вы тоже человек. Вы, наверное, в своей жизни испытывали такое чувство, которое испытывает мать. Это чувство любви, которое нас поднимает к небу. И Филипп Тимофеевич сдался, и фильм был принят с этой сценой. Да, была премьера, был полный зал, потому что этот фильм ждали, как каждый фильм Тарковского, всегда ожидался с нетерпением. И тут так распорядились власти, что фильм шел в Москве только в 3 кинотеатрах. Причем не в центральных, а где-то. И люди, которые были в зале, они уходили с этого фильма. К «Зеркалу» вы здесь относились очень спорно. Были большие споры. О чем вы не хотите сказать? По-моему, где были? У нас? Да. У нас споров не было. У нас было единодушное мнение о том, что эта картина никуда не годится. И цензура, киноначальники, конечно, яростно боролись против каждой сцены этого фильма. Это вы можете взять искусство кино и прочитать дискуссию, где все единодушно, значит, ругали картину. Лева мне подсказывает, что фильм назвали антипатриотическим и сказали, что Андрей находится в глубоком творческом кризисе. А один из режиссеров даже пожалел меня за это и сказал, что я нахожусь в творческом кризисе, что мне надо помогать. А у публики было другое мнение, совсем, так сказать, обратное. В Доме кино была просто ажиотаж страшный. Да, я после «Зеркала» получил огромное количество писем, какого не получал, так сказать, ни в связи ни с предыдущими картинами, мне гораздо, так сказать, больше получал, чем раньше. Чем это объяснить, я не знаю. Хотя, в общем, в каждом из писем говорится о том, что их удивляет, что нам в этой картине удалось рассказать о них, так сказать, не зная их жизни. Вот, так сказать, почти все они об этом, так сказать, пишут в своих письмах. Male engineer Sverdlovsk. How vulgar. What trash. Ah, how revolting. Anyhow, I think your film is a blank woman shot. wrote from Leningrad. The film is so unlike anything I've ever seen that torments that I me, don't know how to go everything about I don't have that how I to long for, appreciate either that the makes me form or the indignant or A sick working woman or from suffocates Novosibirsk me. wrote, I've Everything seen that your gives film me a 4 feeling times of in the light last and week. warmth. And I didn't go simply to see it, but in order to spend just a few hours living a real life with real artists. I went to a discussion in Mirror. The film is compassionate, honest, relevant, and everyone who Sure, I'm spoke not the said first or this the film last is to turn to you in bewilderment and ask you to help them make Everything sense A of woman their wrote from experience. Gorky, episodes thank you for themselves Mirror. are really good. and that I long My for. childhood was like It that. makes me indignant. Only how did you know or sick, about it? Or suffocates me. In the dark cinema, Everything looking at a that piece gives of me a canvas lit feeling by of your light and skin, warmth, I felt for and by For the which I first time live, ever, a film and has everything become something that real for destroys me, and that's why I go to see it. I want to get right inside it, so that I can really be alive. And everyone who spoke said, This film is about me. Я ничего не думала, я просто весь фильм плакала, начиная с первого до последнего кадра. People said this was exactly my experience of the war.
Because I kept meeting people who said they didn't understand it. But for me, I didn't have to go and see it again to understand it. I understood it the first time. Yes, Tarkovsky, of course, is very interested in the continuity between generations, as was his father. We should be thinking about poetry when we watch the movie. What is the first thing? What is the most important thing about Tarkovsky? And I thought it's actually the intensity of his gaze. He makes the camera examine a face or a head or an object, a thing, from every angle, so that he's putting you in contact with its very essence and meaning, as it were. And this probably is why you can't stop looking. To film in that particular way, the way he uses imperceptibly slow motion, you hardly see it, and the way that makes you feel something is dislocated, and the way he changes camera angle, as if you were the protagonist, and then the camera shows you something the protagonist couldn't possibly see, so that space is somehow out of sync, and it's those sort of moments that give you a sense of time being dislocated, at the same time give you a sense of time, mysteriously. И не есть ли сама жизнь Тарковского как бы тоже сон, да, такой? Папа. 6th of April 1972. I had a strange dream last night. I'm looking up at the sky. It is exceptionally bright, pale, and high above, a kind of materialized light is slowly simmering, like threads of solar tissue. like silky animated stitches in Japanese embroidery. These fibers, these light-bearing living threads, appear to be moving, floating, and then turning into birds that hover unattainably high. So high that, should these birds begin to lose their feathers, the feathers would not fall nor reach the earth. Rather, they would fly up, whirl away, to leave our world forever. And from the same direction, soft, enchanting music floats downwards. Either this music resembles the chiming of little bells, or the murmuring of the birds resembles music. Suddenly, I heard someone's voice. These are cranes. And I awoke. Strange, glorious dream. Sometimes I have such wondrous dreams.